Ok, parte 2. Guillermo nunca ha ido a Toledo, pero su amiga Laura, me gusta su nombre. Laura fue el verano pasado. Escribe las recomendaciones de Laura sobre los lugares que Guillermo debe visitar y las actividades que debe hacer. No te olvides de usar el subjuntivo. Okay. Guillermo never has gone to Toledo, but his friend Laura went last summer. Write Laura's recommendations about the places that Guillermo should visit and the activities that he should do. Don't forget to use the subjunctive. Otherwise, you could just say debe. Tú debes visitar el alcázar. Tú debes sacar fotos. Tú debes pasar. Debes comer. Okay. Tenemos que usar el subjuntivo aquí. Un repaso rápido. Para formar el sujeto necesitas hacer 3 cosas. Puedes ver aquí para formar el sujeto. In order to create the subjunctive, yo form in the present tense. Hago, por ejemplo. Drop the O. Add the opposite vowel. Tú hagas, nosotros hagamos, ellos hagan. Examples of regular verb endings. Okay. If your yo form in the present tense has a change, hago, duermo, juego, then you're going to have a change in the subjunctive. Don't forget, subjunctives are the same as usted commands. In each of these sentences, we're going to use subjunctive because we're going to have a change of subject. I recommend that you. We have 2 subjects in one sentence, 2 conjugated verbs in one sentence. Each one of these sentences will have a K as we write them, and they're all expressing this advice, this recommendation. The main clause will have te recomiendo que in each one, or I think I'll add te aconsejo que, I advise, and te sugiero que, to introduce some new ones. This is part of the acronym of subjunctive. Weddings help you remember when to use subjunctive. Suggestions are time that you use subjunctive because you're not saying that they're actually doing these things. They're saying they should do them. Okay, primero, si yo fuera tú, yo pondría te recomiendo. I would put my main clause first, and I'm also going to put the to pronoun para que no te olvides, so that you don't forget. Te aconsejo, I advise. Okay. Tú, I advise that you. Let's try. Te sugiero, I suggest. Que tú, that you. And te recomiendo. Otra vez. Ok. Primero, tenemos que conjugar el verbo. Forma yo. Visitar, visito. Sacar, saco. Pasar, paso. Y comer, como. Okay. Paso segundo, drop the O. Obvio, okay. Check. Add opposite vowel, ten cuidado, be careful. You will mess this part up if you're not careful. Okay, visitar. So voy a decir
visite. Okay. Ok. Ten cuidado con los verbos que terminan con car, jugar y sar. Jugar, sacar, cruzar. Because this is the root, drop the O, add the opposite vowel. Sase is what that says, sase. It will always say sase unless we change it back to the k sound with a Q. Sake. Okay. Pasar. Pase. If I were you, to get this right, put my finger on the infinitive, put my finger on this, and make sure they're opposite until you get the hang of it. Comer. Coma. Ok, no te olvides de terminar el verbo aquí en el espacio. We're almost done. I recommend that you, te recomiendo que visites el Alcázar de Toledo. Aquí puedes ver una foto del Alcázar de Toledo. Muy bonito, es gigante. It's huge. Puedes ver que la ciudad es bastante pequeña, pero este castillo, castle, fortress, es gigante. Cuesta mucho dinero en el pasado. Ok, te aconsejo que tú saques fotos desde el mirador. I advise that you take photos from the lookout. Por ejemplo, este es una foto de un mirador de Toledo, from a lookout. A mountain, montaña, un edificio muy alto. Ok, casi terminado. Te sugiero que tú pases por la puerta de bisagra. Okay. La puerta de bisagra, bastante bonito también. Puedes verlo aquí. Un ejemplo de arquitectura bastante antiguo. Era una fortaleza y ahora es una atracción turística. Ok, te recomiendo que tú comas en la plaza de Subjuntivo. Y la última foto es muy bonito. Aquí puedes ver la plaza de Toledo y la puerta también en la plaza. Es un ejemplo de arquitectura musulmana. Es bastante interesante, ¿no? When you do these types of activities, you ought to write out the rest of the sentence. It gives you a context of when you are going to use the subjunctive. Another reason that we read the instructions well is because this gives you a context of when would you actually use this stuff. You use this all the time. For example, if you were giving somebody a recommendation, yo recomiendo que tú estudies mucho. Y recomiendo que tú visites my big campus y añades algo a la discusión que escribí. Hasta luego.